1, 2, 3 and let's start. 1, 2, 3. Vâng ạ, xin mời các vị bắt đầu. Let's start. Vâng ạ, chúng ta đang cùng nhau chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng đánh dấu một cột mốc mới. Và hy vọng sau cột mốc này thì VNIDA và ASIANED's sẽ cùng nhau hợp tác và nỗ lực để phát triển hơn nữa vai trò các thành viên độc lập hội đồng quản trị trong tương lai ở tại châu Á và tại Việt Nam. Xin được mời hai anh cùng đứng lên và chúng ta cùng tiến ra phía trước để cầm hai bản ghi nhớ với nhau ạ. So please take with you your MOU and go in front of, step in front of the table. No, let's take a group photo together. We can finish, yeah. Xin mời hai anh sẽ cùng cầm hai biên bản và chúng ta sẽ cùng chụp ảnh với nhau. Sau đó thì xin cùng mời tất cả các anh chị chúng ta cùng bước lên phía trước bàn ký kết để chúng ta cùng chụp ảnh ạ. Xin mời tất cả các anh chị cùng bước lên phía trước bàn để chụp ảnh với nhau ạ. And a group photo with all of our witnesses. Vâng ạ, xin một tràng pháo tay dành cho nghi thức ký kết này. Và ngay bây giờ thì phía ASIANED cũng sẽ có một phần quà lưu niệm để gửi đến cho đại diện của VNIDA. Xin mời. Xin chúc mừng VNIDA và ASIANED đã ký MOU về hợp tác. Thì thay mặt cho VNIDA thì tôi sẽ xin mời Dr. Anthony Phan là chủ tịch của ASIANED, tức là Hiệp hội thành viên độc lập không điều hành châu Á, phát biểu vài câu chia sẻ cùng. Thì nhân cái dịp này thì có đoàn của ASIANED và Hồng Kông NIDD qua dự. Thì chúng tôi cũng có rất nhiều hoạt động trong cái 2 ngày vừa rồi. Hôm qua thì chúng tôi thăm Sở Dịch vụ Hồ Chí Minh. Thì trước khi mà Dr. phát biểu thì tôi xin chia sẻ một chút, đấy là Hồng Kông ấy, thực ra là một cái lãnh thổ mà giới thiệu cái chế định về IT đầu tiên ở châu Á vào năm 1994. Và Hiệp hội của Hồng Kông thì thành lập vào 2015 là 8 năm. Thì sau đó thì 2018 thì mới có ý tưởng, tức là Dr. Anthony Phan cũng là chủ tịch sáng lập của Hồng Kông ASIANED. Và 2018 thì có ý tưởng thành lập cái hiệp hội ở châu Á. Thực ra cái này thì để kết nối, nó là một cái platform cho toàn châu Á. Thì tôi cũng xin trân trọng thông báo là hiện tại hiệp hội đã có 3 cái national chapter, tức là các cái hội viên quốc gia. Thứ nhất là Hồng Kông, thứ hai là của Đài Bắc, của Đài Loan ấy. Thứ ba là Nhật Bản. Và VNIDA là đại diện thứ tư, đại diện cho Việt Nam. Thì rất hân hạnh là có sự hiện diện của Chủ tịch ASIANED và Chủ tịch của Hồng Kông ASIANED tới dự, cũng như là đoàn đã qua dự cái diễn đàn này. Thì xin mời Dr. Anthony Phan có một vài lời chia sẻ. Well, thank you for hosting this wonderful IT forum in Ho Chi Minh City for us. I was asked by President Tan to say a few words after the signing of the MOU. So I was down there trying to write down everything I should say. Well, leadership of the Vietnam Independent Director Association, esteemed guests, my fellow directors. Well, firstly, I would like to congratulate Vietnam
Independent Director Association for this wonderful IT forums. And also, this is the day to also welcome VNIDA joining the ASIAiNED families. I would like to take this opportunity to also introduce the background of ASIAiNED. In 2015, some active independent directors in Hong Kong, we feel that there's a need to have a platform to have better communication with the regulators. So that we founded HKINED, Hong Kong Independent Director Association, in 2015. After the setup, we have received tremendous success, not just from Hong Kong, but also from some overseas members. And then we found out we were the first and the only Independent Directors Association out there. So that gives us some inspire us to, after the setup of Hong Kong Independent Director Association, we should have a bigger family, so that Asia Independent Director Association was set up in 2019. And ever since then, Japan chapter was incorporated 2 years ago. Taiwan chapter was incorporated 2 years ago as well. And we are glad to see Vietnam was incorporated. And I think by year end, our China chapter will be incorporated, and Malaysian chapter was incorporated. So it's becoming a very big family for all the independent directors to learn from each other, to share from each other. So that is basically the platform for. And we hope that with the VNIDA joining the family, we can continuously to learn from each other. I see today we have tremendous discussion about the role of INED. In Hong Kong we call INED, but here I know more popular term is independent directors. And I would like to share a little bit of my view on this issue too. Because very often I was asked, what do I do as an independent director? I took my first independent director role in 1994. And I was enjoying good life of my early independent director career. Why I say so? Because during that time, regulators don't bother me at all. And I have no committee meetings I need to attend. And no tons of emails I need to read. And year end, I receive a good paycheck from the company. A good life ends very fast, So, which means that when Hong Kong introduced independent director system back in 1994, I must say the company doesn't know what to do with INED, with independent directors. I, as an independent director, don't know what to do to act as independent directors. And our regulator, I believe, the reason they don't bother me is they don't know how to bother me.
So it's an interesting moment. I must say that was 29 years ago when I first became an independent director. And now I think it's not an easy job. Looking at the discussion we have today, that being an independent director is tremendous challenging from every aspect. And I'm sure with the setup of VNIDA, corporate governance in Vietnam should progress much faster than Hong Kong. I remember in the 90s, I felt independent director role is a very lonely job. And of course, back then, we don't have ASIANED's that I can consult with or I can learn with, and I don't have many fellow directors can share with, you know. And it's a lonely job. You can't tell anybody out there say, I don't know how to become a good independent director. There's no business school out there teach you how to become a good independent director. Back then, you know. And now, you know, I think with the association set up, there are many more opportunities we can learn from each other. Professor Matt today, I think, made a very comprehensive presentation about the role of independent directors. I use the following to tell people what do I do as independent directors. It's much simpler, you know. I told people I wear two hats. One hat is as gatekeeper of the company. The other hat is I'm also the consultant of the company. So I've been wearing two hats to help the company. As gatekeepers, I think today all the discussions were talking about related party transactions. That's how independent directors perform and do the job as the gatekeepers in many of those transactions. They are executive directors, non-executive directors. Why creating another layer of directors called independent directors? Must be a reason. My key takeaway for the definition of being an independent director is, and the spirit of being an independent director is we provide professional independent judgment in many decisions happening in the board. You know, so that's my key takeaways for today. So thank you very much, and we should enjoy the journey together. Thank you. Thank you so much for your sharings. Kính thưa quý vị, không làm mất nhiều thời gian của quý vị, ngay sau đây thì tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu các ủy ban chuyên môn của VNIDA.